കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഇഗ്നോ കോച്ചിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ലേൺവൈസ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഇഗ്നോ ഫോക്കസ് 5.0. ലേൺവൈസ് അക്കാഡമിക് റിസർച്ച് ടീമിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇഗ്നോ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അൾട്ടിമേറ്റ് അനാലിസിസ് 5.0യിലൂടെ ഇഗ്നോ ഡിഗ്രി PG പ്രോഗ്രാമുകളുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മെഷീൻ ലേണിംഗ് അൽഗോരിതംസ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വളരെ കോംപ്രിഹെൻസീവായ രീതിയിൽ അനലൈസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. ഇഗ്നോ ഫോക്കസിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള മുൻകാല ചോദ്യ പേപ്പറുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് അനാലിസിസും പ്രിഡിക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിന്റെ മോഡൽ ആൻസേഴ്സും അടങ്ങിയ PDF ഫയലുകൾ ലേൺവൈസിന്റെ ആപ്പിൽ അതാത് കോഴ്സുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. ലേൺവൈസിന്റെ പ്രോഗ്രാമുകളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് സന്ദർശിക്കുക. അവിടെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വാട്സ്ആപ്പ് വഴിയോ കോൾ വഴിയോ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ബന്ധപ്പെടുക. 75 92 93 96 16 എന്നതാണ് നമ്പർ. അപ്പോൾ വരുന്ന ഇഗ്നോ എക്സാംസിന് എല്ലാ ലേണേഴ്സിനും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. Hi everyone. Today we are going to look into IGNOU Focus 5.0, which is an ultimate analysis of previous year question papers of IGNOU. The paper we are going to look into today is BEGC 104, British Poetry and Drama, 14th to 17th century, which is a paper for BA English students. So what we are going to do throughout this presentation is given down here. First, we are doing a syllabus mapping, which is a block by block breakdown with notes and historical relevance and likely conceptual pivots. Then comes an exam pattern analysis, section formats, mark weights, and year-on-year shifts to show how questions are typically framed. Then we have recurring questions review, themes, passages, and key scenes or sonnets that repeat across sessions with brief rationale for recurrence. Then we have topic probability and predictions, a recency weighted estimate of what's most likely to appear next. And then we have a mock predictive paper, which is a full-length paper mirroring style, difficulty, and distribution seen in recent TEEs. And then model answers and marking schemes are provided, high-scoring, examiner-friendly responses with marking guidance and common pitfalls. So first, syllabus mapping by blocks, units, and topics with exam relevance. So here, the scoring rules are also given. For for the ones that have high relevance, you'll be seeing it more than or equal to or more than 10 appearances, and for medium relevance, it will be 5 to 9, and then for low, less than 5. So the table is given here. As you can see, Block 1, Chaucer and Spenser. Unit 1, Chaucer, Life and Works. The topic was Chaucer, Life and Work, which appeared for one time, so it has a low relevance. Then comes Block 1, Chaucer and Spenser. Unit 2, Wife of Bath's Prologue. And the topic was Wife of Bath, Social Criticism. It has appeared for 3 times. It has a low relevance. Then comes Block 1, Chaucer and Spenser. Unit 2, Wife of Bath's Prologue. And the topic was Wife as Interpreter. It has appeared for 1 time, so it has a low relevance. Then Block 1, Chaucer and Spenser. Unit 2, Wife of Bath's Prologue. The topic was Dramatic Nature of the Prologue. It has appeared for 1 time, so it has a low relevance. Then Block 1, Chaucer and Spenser. Unit 2, Wife of Bath's Prologue. Alison and Jenkins was the topic, and it has appeared for 1 time, so it has a low relevance. Then Block 1, Chaucer and Spenser. Unit 3, Spenser, Life and Works. And the topic was Spenser, Life and Work, which has appeared for 1 time, so it has a low relevance. Then Block 1, Chaucer and Spenser. Unit 4, Emirati 57, 67, and 75. The topic was Courtly Love Sonnet or Sonnet form. It has appeared for 3 times, so it has a low relevance. Then Block 1, Chaucer and Spenser. Unit 4, Emirati 57, 67, and 75. Spenser, Sonnet 57. It has appeared for 1 time, so it has a low relevance. Then Block 1, Chaucer and Spenser. Unit 4, Emirati 57, 67, 75. Spenser, Sonnet 67, appeared for 1 time, so it has a low relevance. Then Block 1, Chaucer and Spenser. Unit 4, Emirati 57, 67, 75. Spenser, Sonnet 75. It has appeared for 0 times, so it has a very low relevance. Then Block 2, Spenser and Dawn. Unit 1, Shakespeare, Life and Works. The topic was Shakespeare, Life and Works or Renaissance Humanism. It has appeared for 2 times, so it has a low relevance. Block 2, Spenser and Dunn. Unit 2, Sonnets 18, 55, and 65. Shakespeare, Sonnet 18. It has appeared for 3 times, so it has a low relevance. Block 2,
Spencer and Dunn. Unit 2, Sonnets 18, 55, 65. Shakespeare, Sonnet 55, appeared for 2 times. It has a low relevance. Block 2, Shakespeare and Dunn. Unit 2, Sonnets 18, 55, and 65. Shakespeare, Sonnet 65. It has appeared for 0 times, so it has a very low relevance. Block 2, Shakespeare and Dunn. Unit 3 to 4, Donne and Poems. Donne's poetic sensibility or metaphysical poetry. It has appeared for 5 times, so it has a medium relevance. Block 2, Shakespeare and Donne. Unit 3 to 4, Donne and Poems. Donne, The Sun Rising. It has appeared for 3 times, so it has a low relevance. Block 2, Shakespeare and Donne. Unit 3 to 4, Donne and Poems. Donne, Death Be Not Proud. It has appeared for 1 time, so it has a low relevance. Block 3, Marlowe, Dr. Faustus. Unit 1 to 4, Text, Themes, Criticism. Dr. Faustus, Ending or Morality Play. It has appeared for 4 times, so it has a low relevance. Block 3, Marlowe, Dr. Faustus. Unit 1 to 4, Text, Themes, Criticism. Dr. Faustus, Themes, Pride, Arrogance, Sin was the topic. It has appeared for 3 times, so it has a low relevance. Block 3, Marlowe, Dr. Faustus. Unit 1 to 4, Text, Themes, Criticism. Good Angel and Evil Angel or Motifs and Allegory. It has appeared for 3 times, so it has a low relevance. Block 4, Shakespeare, Macbeth. Unit 1 to 4, Text and Criticism. Macbeth, Witches or Dagger or Scenes. It has appeared for 5 times, so it has a medium relevance. Block 4, Shakespeare, Macbeth. Unit 1 to 4, Text and Criticism. Lady Macbeth or Lady Macduff. It has appeared for 5 times, so it has a medium relevance. Block 4, Shakespeare, Macbeth. Unit 1 to 4, Text and Criticism. The topic was Macbeth, Ideology or Approaches, Marxism, Violence, and State. It has appeared for 2 times, so it has a low relevance. So it's a bar chart. As you can see, Block 2 has the highest priority, Shakespeare and Donne, and then Block 1, Chaucer and Spencer, then Block 4, Shakespeare, Macbeth, then Block 3, Marlowe, Dr. Faustus. This is a heat map of the same. Then key inside box, top 3 high yield topics by our PYQ counts. First one, Lady Macbeth or Lady Macduff, Block 4. Macbeth, Witches or Daggers, Scenes, Block 4, which has appeared for 3 times. Donne's poetic sensibility or metaphysical poetry, Block 2. Each reaches medium relevance. Equals 5 across years and sections, indicating repeated examiner interest. Why they matter now? They recur in both short note and long answer formats, often coupled with thematic frames. Example, ideology or criticism in Macbeth, poetic technique in Donne, making them efficient anchors for revision and likely to feature in integrative questions. Comprehensive exam pattern analysis. From all archived papers, 4 formats recur across sections A to C. Reference to context, RTC. So for these type of questions, explain given lines. From poetry or drama, with speaker, situation, or meaning. Okay. Section A or B ആയിട്ടാണ് ഇത് വരാറുള്ളത്, and it has a total score of 20 marks per paper. Earlier, any 4, 150 words each. Recent pattern, any 2 by 10. Okay, 2 into 10. Then comes like 2 questions ഉണ്ടാവും, അതിൽ ഓരോന്നിനും 10 marks each ആണ് വരാറ്. അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമൊക്കെ ഒരു 4 എണ്ണം എഴുതുക, 150 words വെച്ചിട്ടാണ്, അങ്ങനെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. Then comes short notes, 2 conceptual or themed notes, 200 words each, 2 into 10, 20 marks, okay? Then long essay, thematic or character, LE, TC, 3 20-mark essays on play or prologue or themes or characters. Word count guidance moved from 500 to 600 words to 400 words. The 2021 to 23 word count was 500 to 600, and then June 2025 album 400 words. 60 marks shared with long essay, thematic character, then a long essay, poem appreciation, critical appreciation or poetry focused questions, sonnets, Donne, Spencer. Typically 2 of 5 options within section C, that is 24% of the paper.
Question format descriptions. RTC 20%. Assesses clause reading and context. Identify speaker or situation. Paraphrase key lines, explain devices and significance. Okay. RTC questions വരുന്ന സമയത്ത് സ്പീക്കർ നെയിം സിറ്റുവേഷൻ നെയിം പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. കീ ലൈൻസ് പാരഫ്രൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ഡിവൈസസും അതുപോലെ അതിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസും ഒക്കെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക. ടിപ്പിക്കലി 2/10 recent or 4 items sharing 150 words each. Keeps answers tight and text anchored. Then for short notes, which is for 20%, text conceptual clarity. Example, metaphysical poetry, sonnet form, motifs. ഇങ്ങനത്തെ questions ആണ് majorly വരാറുള്ളത്. Expect 200 words with definition, features, and 1 apt textual example. Okay, ഒരു definitionും featuresും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു textual exampleും apt ആയിട്ടുള്ള ഒരു textual exampleും കൊടുക്കുക. 10 marks each. LETC, which comprises 36% of our question paper. Deep analysis of themes, characters, scenes from Macbeth, Dr. Foster's Wife of Bath, etc. 20 marks. Sustained argument with quotations or critical angles. Word limit 500 to 600, and it can vary even to 400 words. Okay. തീംസിന്റെ ഡീപ്പ് അനാലിസിസ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കണം, ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കണം, അതേപോലെ സീൻസും കൊണ്ടുവന്നിരിക്കണം കേട്ടോ. LEPA, which comprises 24%, clause reading of a prescribed poem or sonnet. Example, sonnet 55, 65, 75, done. Emphasize arguments, imagery, and historical poetic context. 20 marks. Length aligned with section C guidance. Okay. Then mark distribution analysis. Block 1, Chaucer and Spenser for December 2022, 18 to 18.7, then 28.7, 36.0, 17.0, 44.0, and the average mark was 28.9. So it shares a percentage of 28.9. Then Shakespeare and Donne, sonnets or poems. It has an average mark of 32.7, so it shares 32.7%. Marlowe, Dr. Faustus, it has an average score of 18.5, so it has a total share of 18.5. Shakespeare, Macbeth, it has an average mark of 20.1, so it has a total share of 20.1. This is a rent visualization. In pattern highlights, stable weights, shifting presentation. RTC moved from any 4 to any 2. Okay, but still totals 20%. Poetry states pivotal. In section C, 2 out of 5 options are poem-based every session. Ensure at least 2 poems are exam ready. Consciousness rising, the long answer, word limit becomes 400 words in June 2025, rewarding focused argumentation and tight evidence. Then preparation tip for a 3-hour 100-mark question paper. Plan for 180 minutes. Okay. LETC and LEPA, 60 marks total. 3 long answers into 35 minutes equals 105 minutes. For outlining, you have to take 3 to 4 minutes each. Write 30 to 2, proof 1 to 2. Okay, this is how your minutes should be divided for the 60 marks total long answer questions. Then short notes, 20 marks nana. 2 into 12 minutes, 24 minutes ana vera. Define, explain, example. ഇത് മൂന്നുമാണ് അതിൽ വരേണ്ടത്. Then RTC 20 marks. 20 to 25 minutes എടുക്കുക. Identify context fast. 3-part structure. Okay, 3-part സ്ട്രക്ചറിലായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സ് പോകുന്നുണ്ടാവുക. കോണ്ടെക്സ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തിരിക്കാൻ പറ്റണം. Buffer 25 to 30 minutes for reading, selection, and final checks. This mirrors actual weights while safeguarding time for the highest value section C. നിങ്ങൾ IGNOU ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണോ, അല്ലെങ്കിൽ IGNOUവിൽ ജോയിൻ ചെയ്തൊരു ഡിഗ്രിയോ PGയോ നേടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണോ? ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ലേൺവൈസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച IGNOU സപ്പോർട്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ലേൺവൈസിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച, ഏറ്റവും ക്രെഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയായ IGNOUവിൽ നിന്ന് ഡിഗ്രി, PG, MBA ഒക്കെ നേടാം. 36ഓളം വരുന്ന പ്രോഗ്രാമുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ്, തേർഡ്, ഫോർത്ത് ഇയറിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫുൾ സപ്പോർട്ടും ലേൺവൈസിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. തങ്ങളുടെ എല്ലാ ലേണേഴ്സിനും കൃത്യമായ മെന്റർഷിപ്പോടുകൂടി കോംപ്രിഹെൻസീവ് ആയ ഒരു ഡിഗ്നിഫൈഡ് ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉറപ്പാക്കുന്ന ലേൺവൈസിന്റെ സവിശേഷതകൾ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം. ലേൺവൈസിൽ മുൻപ് പഠിച്ചവരുടെയും നിലവിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലേണേഴ്സിന്റെയും എക്സ്പീരിയൻസസ് അറിയുന്നതിനായി എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലേൺവൈസിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സന്ദർശിക്കുക. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം വീഡിയോസ് കാണാനാവും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ കോൾ വഴിയോ വാട്സ്ആപ്പ് വഴിയോ ബന്ധപ്പെടുക.
Now, top 10 recurring questions, repeated questions, analysis by blocks, units, and topics. Question number 1. Discuss the wife of Bart's prologue as an example of social criticism. It has appeared for 5 times. Then the second question, critically analyze the ending of Dr. Faustus. It has appeared for 5 times. Write a critical note on John Donne's poetic sensibility or metaphysical poetry. It has also appeared for 5 times. And the next question is analyze Macbeth from the point of view of Marxism or violence and the state. It has appeared for 4 times. And next, fifth question critically appreciate Sonnet 55, not marble, nor the gilded monuments. It has appeared for 4 times. Sixth question discuss the theme of pride and arrogance in Dr. Faustus. It has appeared for 4 times. Next one, explain the character of Lady Macbeth or Lady Macduff. It has appeared for 3 times. Next one, explain the role of the good angel and the evil angel in Dr. Faustus. That has appeared for 3 times. Then the ninth question, write a short note on metaphysical poetry. It has appeared for 3 times. Then the 10th question, discuss the sonnet form or courtly love tradition in Spenser and Shakespeare. These 10 questions together count for 72% of all major 20 mark or 10 mark items across the last decade of BEGC 104 TEEs. Frequency table by block or unit. Question, wife of Bart's prologue as social criticism. Block 1, unit 2. It has appeared for 5 times. It has an average score of 20. Then ending of Dr. Faustus. Block 3, unit 4. It has appeared for 5 times with an average score of 20. Donne's poetic sensibility or metaphysical poetry. Block 2, unit 3 to 4. It has appeared for 5 times with an average score of 20. Macbeth, Marxist or state analysis. It has block 4, unit 4. It has appeared for 4 times with an average score of 20. Sonnet 55, critical appreciation. Block 2, unit 2. It has appeared for 4 times with an average score of 20. Pride and arrogance in Dr. Faustus. Block 3, unit 3. Appeared for 4 times with an average score of 20. Lady Macbeth or Macduff character. Block 4, unit 3. It has appeared for 3 times. It has an average score of 10 to 20. Good and evil angels, motif. Block 3, unit 3. It has appeared for 3 times with an average score of 10 to 20. Then metaphysical poetry, short note. Block 2, unit 3. It has appeared for 3 times with an average score of 10. Sonnet form or courtly love. Block 1, unit 4. It has appeared for 3 times with an average score of 10. Strategic advice panel. Use timed drills. Practice each top 10 question twice under timed conditions. Outline in 5 minutes. Write in 12 to 15 minutes for 10 marks. 25 to 30 minutes for 20 mark. Okay. നമ്മൾ ഈ ടൈം കറക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കുക, പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. അതായത് 5 മിനിറ്റ്സിൽ ഔട്ട്ലൈൻ ഉണ്ടാക്കുക. ഒരു 10 മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു 12 to 15 മിനിറ്റ്സിൽ ആൻസേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ 20 മാർക്കിൻ്റെതാണെങ്കിൽ ഒരു 25 to 30 മിനിറ്റ്സിൽ അതും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ എഴുതി നോക്കുക. Then integrate textual recall. Quote 2 lines minimum for poetry or scene questions. Integrate critical terminology, humanism, metaphysical conceit, morality play. നമ്മളിപ്പം ടെക്സ്റ്റൽ റീകോള് എന്താ പറയാ, ഒരു പോയട്രി എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരികയാണെങ്കിൽ മിനിമം 2 ലൈൻസ് എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ. അതേപോലെ തന്നെ സീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പം അതിലുള്ളത് നമുക്ക് കോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അതേപോലെ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെർമിനോളജി ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അങ്ങനെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. റൊട്ടേറ്റ് ബ്ലോക്സ്, ആൾട്ടർനേറ്റ് എസ്സേ പ്രാക്ടീസ്. Example, 1 from Chaucer plus 1 from Marlowe. Alternate essay practice എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ചോസറിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്തത് മാർലോയിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ ഷേക്സ്പിയറിൽ നിന്ന്, അതേപോലെ ഡണ്ണിൽ നിന്ന് ഒന്ന്. അങ്ങനെ എസ്സേസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ആൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് to maintain coverage and prevent bias. This is a pie chart. Now we have a topic probability and prediction analysis. Block 1, Chaucer and Spenser. Unit 2, Wife of Bath's Prologue. The topic was social criticism or portrayal or dramatic or wife as interpreter. It has a probability of 100%, which comes in the high category. Then block 3, Marlowe, Dr. Faustus. Unit 3 to Unit 4, themes of criticism. The topic was major essay, ending or morality, pride or the themes or decline,
predicament. It has a probability of 100%, which has a high, comes under high category. Block 2, Shakespeare and Donne. Unit 3 to 4, Donne. Poetic sensibility or Donne as metaphysical poet with a probability of 86%. It comes under high category. Block 4, Shakespeare, Macbeth. Unit 3, Unit 4, Acts or Criticism. Female characters, Lady Macbeth or Macduff, any section. It has a probability of 71%, so it comes under high category. Block 2, Spenser, Shakespeare and Donne. Unit 2, Sonnet 1855-67, Shakespearean sonnet or time and morality. Immorality. It has appeared, it has a probability of 57%. It comes under medium category. Then Block 1, Chaucer and Spenser. Unit 4, Amorality 57, 67, and 75. Spenser, sonnet appreciation is the topic. It has a probability of 43%. It comes under medium category. Block 4, Shakespeare, Macbeth. Unit 3 to Unit 4, scene essays, Banquet, Potter, Sleepwalking, Dagger. It has a probability of 29%, so it comes under low category. Block 1, Chaucer and Spenser. Unit 1, Chaucer, Humanism or Life and Works. It has a probability of 14%, so it comes under low category. Block 3, Marlowe, Dr. Faustus. Unit 3, Themes, Good and Evil Angel or Allegory. It has a probability of 14%, so it comes under low category. Wife of Bath topic appears in all 7 papers. Faustus long answer appears in all 7. Donne appears in 6 or 7 sessions. Macbeth female character prompts occurs in 5 or 7 sessions. Shakespearean sonnet occurs in 4 or 7 sessions. Spenser Amorality 57, 67, and 75 occurs in 3 or 7 sessions. Priority study list. High, do first. Wife of Baths, all angles, social criticism, dramatic method, wife as interpreter. ഇതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഭയങ്കര ഹൈ പ്രയോറിറ്റി ഉള്ളതാണ്. അതിന്റെ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് ബിൽഡ് 3 മിനി ഔട്ട്ലൈൻസ്, ക്രിട്ടിക്, ഫോം, ക്യാരക്ടർ. ക്രിട്ടിക്കിന്റെ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ, ഫോമിന്റെ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ, ക്യാരക്ടറിന്റെ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക. പ്രാക്ടീസ് 2 ടൈംഡ് എസ്സേസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. ദെൻ ഡോക്ടർ ഫോസ്റ്റസ്, എൻഡിങ്, മൊറാലിറ്റി, പ്രൈഡ്, തീംസ്. സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് മേക്ക് എ തീം scene grid, write conclusion first, essays to hit examiner focus. Then poetic sensibility or metaphysical strategy, quotation flashcards, 2 lines per poem plus a peel paragraph drill. Then comes medium priority list. Shakespearean sonnets 1855-65, time or immorality, strategy, compare contrast table plus 1 close reading every day. Spenser Amorality 57, 67, 75, strategy, rehearse form plus imagery plus argument in 12-minute bursts. And if low, Macbeth scene essays, Chaucer humanism, Faustus allegory or good evil angel strategy. Teach back a 1-page summary to a friend or mirror. Keep open book notes handy. This is your predictive question paper. BA Honors English, BEGC, term and examination, December 2025. BEGC 104, British Poetry and Drama, 14th to 17th century. Time 3 hours, maximum marks 100. Not answer all questions. Section A, write short notes on any 2 of the following in about 200 words each. 200 words in ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം എഴുതാനാണ്. Okay, 2 into 10 equals 20. A, the metaphysical conceit in John Donne's poetry. B, the courtly love sonnet and its conventions in Renaissance poetry. C, the character of Lady Macduff and her symbolic role in Macbeth. D, the good angel and evil angel in Dr. Faustus as moral allegory. Section B, explain any 2 of the following with reference to the context in about 150 words each. Okay, 150 words in ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം. Okay, reference to context ആണ്. A, experience, though noon, arcade, where in this world is right young for me. The Wife of Bath's prologue. B, busy old fool, unruly sun, why dost thou thus through windows and through curtains call on us, the sun rising? C, vain man, said she, that doesn't in vain assay a mortal thing, so it
So to immortalize. Emirati, 75. Okay. Then D, stars, hide your fires. Let not light see my black and deep desires. The eye wink at the hand. Macbeth. Section C. Answer any three of the following questions in about 400 words each. Okay, 400 words in ഏതെങ്കിലും മൂന്നെണ്ണം. Okay. A. Chaucer, the wife of Bard's Prologue. Discuss how the wife is presented as both a realistic individual and a representative medieval type shaped by debates on marriage and gender. B. Marlowe, Dr. Faustus. Critically examine whether Faustus' downfall stems more from pride or from Renaissance ambition. Illustrate your view with key scenes. ഓക്കെ, അതിൽ കീ സീൻസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. യൂഷ്വലി നമ്മൾ അങ്ങനെ എഴുതുന്ന സമയത്ത് എന്തായാലും സീൻസ് നോട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ ചെയ്തു പോകണം. Then C. John Donne. Analyze how Donne's poetic sensibility fuses intellect and emotion in either The Sun Rising or Death Be Not Proud. Then D. Edmund Spenser. Emirati, 57, 67, 75. Comment on Spenser's use of form and imagery to explore the relationship between love and immortality. Then comes the last question. William Shakespeare, Macbeth. Critically analyze the banquet scene as a dramatization of guilt, illusion, and political instability in the play. So this is how we conclude our session. Thank you for being here. Have a wonderful exam, everyone. All the best. Bye-bye. വീട്ടിലിരുന്ന് ഡിഗ്രി PG പഠിക്കാം. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച IGNOU സപ്പോർട്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ലെൻവൈസിന്റെ സഹായത്തോടെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയായ IGNOUയിൽ നിന്നും ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ PG നേടാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വാട്സ്ആപ്പ് വഴിയോ കോൾ വഴിയോ ബന്ധപ്പെടുക.